ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇറ്റ്സ് മീ ശ്രീജിത്ത്. ഇന്ന് നമ്മൾ മോറിസ് കെന്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ പോയറ്റിൻ്റെ ദേ ടെൽ മീ ഐ ആം ലോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ പോയം ദേ ടെൽ മീ ഐ ആം ലോസ്റ്റ് മോറിസ് കെന്നി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാൻസ് ഹെൻസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണ്. ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഗോയിങ് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് the poet Maurice Kenny in short. Line by line explanation ഞാൻ തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. And about the analysis of the poem and how Native American history and American ethnic writing is important, and how the Native American people have been considered as another എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പോയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. Okay, so let's start this video. They tell me I'm lost. They tell me I'm lost എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രൈഡഡ് ലൈവ്സ് ആൻഡ് ആന്തോളജി ഓഫ് മൾട്ടി കൾച്ചറൽ അമേരിക്കൻ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 1991 ഒരു ആന്തോളജിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വർക്കാണ്. കളക്റ്റഡ് ആന്തോളജിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളക്റ്റഡ് ആന്തോളജി ബ്രൈഡഡ് ലൈവ്സ് ആൻ ആന്തോളജി ഓഫ് മൾട്ടി കൾച്ചറൽ അമേരിക്കൻ റൈറ്റിംഗ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർലി എ പാർട്ട് ഓഫ് അമേരിക്കൻ എത്തനിക് റൈറ്റിംഗ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാലഞ്ച് ത്രോൺ അറ്റ് ദ വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ പോപ്പുലേഷൻ. ടു ബി പ്രിസൈസ് വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു ചാലഞ്ചായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വേഴ്സറ്റൈലിറ്റി ആൻഡ് wholesomeness of this Native American identity. ഒരു നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി തുറന്നു കാട്ടുന്ന ഒരു ആന്തോളജിയിലെ ഒരു പോമാണ് ദേ ടെൽ മീ ഐ ആം ലോസ്റ്റ്. ഈ ഒരു അമേരിക്കൻ നോഷൻ അതിനെ പൊളിച്ചു പണിതുകൊണ്ട് ഒരു യൂറോപ്യൻ മെജോറിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു നോഷനെ പൊളിച്ചു പണിതുകൊണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ തിങ്ക് that the Native American, the Red Indians, they are just bloodthirsty borderline dwellers who just leads a purposeless existence and somewhat they are lost എന്നാണ് അമേരിക്കൻ വൈറ്റ് അമേരിക്കൻസിൻ്റെ തോട്ട്. ആൻഡ് ദിസ് മോറിസ് കെന്നി ഇസ് കൗണ്ടറിങ് ദിസ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ്. അതായത് മനസ്സിൽ ഈ ഒരു വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ തോട്ട്സിൽ ഈ ഒരു തോട്ട് വരികയാണ്. എന്ത്? ദീസ് പീപ്പിൾ, ദീസ് നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ പീപ്പിൾ, ദീസ് റെഡ് ഇന്ത്യൻസ്, ദിസ് ഒറിജിനൽ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് അമേരിക്ക ആർ സംവാട്ട് ഡെല്യൂഷണൽ, സംവാട്ട് ബ്ലഡ് തേഴ്സ്റ്റി, ബോർഡർ ലൈൻ ഡ്വല്ലേഴ്സ് മാത്രമായിട്ട് പേർപ്പസ് ഇല്ലാതെ എവിടെയോ ലോസ്റ്റായി കിടക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ലോസ്റ്റ് എന്നൊരു തോട്ടാണ് ഈ വൈറ്റ് അമേരിക്കൻസിന് ഈ ഒരു ഒറിജിനൽ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ദ റെഡ് ഇന്ത്യൻസിനോട് ഉള്ളത്. ആൻഡ് മോറിസ് കെന്നി ഈസ് ട്രൈയിങ് ടു ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ്, കൗണ്ടർ ദിസ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ്, ആൻഡ് ഹീ ഇൻഡൾജസ് ഇൻ എ മെഡിറ്റേറ്റീവ് എക്സ്പ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് സെൽഫ്ഹുഡ് ഓഫ് ട്രൈബ്സ്മെൻ. ഒരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷനാണ് ഈ പോയം. So in this poem he tries to talk about nature and the universe, and he tries to be a voice, the narrator being a Mohawk, one among the Mohawks tribe. Mohawk ട്രൈബിൻ്റെ ഒരാളായിട്ട് ഒരു ഹണ്ടർ, ഒരു ഗാത്തറർ, ഒരു ഫാമർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് he is trying to be someone who's proud of being one among this Mohawk tribe. Maurice Kenny is among this Mohawk tribe, and we will be going deep into that after some time. So he asserts that far from being lost, his life is more grounded, more meaningful, more worthwhile than that of this urbanized Philistine majority. So he makes it clearly, he criticizes the people who tries to typecast this Native American people and their ethnic, ആ ഒരു എത്തനിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ തന്നെ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്ന വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ പീപ്പിൾ, വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ കൾച്ചറാണ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എതിരെ ഉള്ള ഒരു പോയമാണ്. ആൻഡ് ക്ലിയർലി ഈ ഒരു പോമിൽ നമുക്ക്
ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീ ഈസ് ബീയിങ് എ പ്രൗഡ് Mohawk tribe, and he explains or narrates this poem as a person, as one among the Mohawk, one among the Native American people. അതാണ് ഈ പോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഐറോണിക് ടോൺ, ഇവിടെ ക്ലിയർലി ഒരു ക്രിറ്റിസിസം ക്ലിയർലി സൗണ്ട്സ്. ഈവൻ ദ ടൈറ്റിൽ ഈസ് പ്രിറ്റി ഡയറക്റ്റ് ironic. They tell me I am lost. You could sound it like that. They tell me I am lost. അവിടെ ദേ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർലി ദ വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ പീപ്പിൾ ആണ്. ആൻഡ് ഐ ബീയിങ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ഗ്രൂപ്പ്, എ റെഡ് ഇന്ത്യൻ ഓർ വൺ എമംഗ് ദിസ് വാട്ട് വി സേ ആസ് ഇഗ്ബോ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള ഒരാൾ, വൺ എമംഗ് ദ ഇറോക്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ്, യെസ് ഇറോക്യൂസ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ എന്നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഐ മീൻസ് ദിസ് മൊഹാവക് ഓർ എനി പേഴ്സൺ ഫ്രം ദിസ് ഇറോക്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ്. ആൻഡ് ദീസ് പീപ്പിൾ ദേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലിയർലി ഡിനോട്ട്സ് the white American people. So they tell me I am lost, which means that he ironically tell that people who are actually lost think that we are lost, but we or I clearly is pretty much grounded and has much worthwhile life, meaningful life than these people who are pretty much urbanized or something. And this poem, as I had said earlier, is dedicated to a Shine poet, CHEYEEENNE, Shine poet. ഷൈൻ പോയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ എമംഗ് ദ ഗ്രൂപ്പ്, ഷൈൻ പോയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻസ് ഹെൻസന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദിസ് പോയട്രി ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സീസണൽ ഇമേജറീസ്. ആ പോയട്രി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ് വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ഇമേജറി. ഒരു മെഡിറ്റേറ്റീവ് ചാൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഫീൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഒരു വി ക്യാൻ സീ ദിസ് Mohawk tribe is people who are more of a hunter or a gatherer or a farmer. So ആ കംപ്ലീറ്റ് ഇമേജറി ഓഫ് നേച്ചർ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഒരു പോയട്രിയുടെ വെൻ വി ഈവൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ, ദ പോയട്രി ഹാസ് മെനി സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ്. It doesn't have any stylization norms of like capitalization. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തന്നെ സ്മോൾ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. മൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. മൈ ഫീറ്റ് ആർ എൽംസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സോ റൈം സ്കീമോ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അയംബിക് പെൻറ്റാമീറ്റർ പോലത്തെ മീറ്ററോ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഐ ഡസൻ നീഡ് എനി ഓഫ് യു അമേരിക്കൻ ഓർ ആസ് ഇൻ സച്ച് എ ഇംഗ്ലീഷ് ടച്ച് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ അവരെ കുറിച്ചിട്ട് അവരുടെ തന്നെ റൂൾസിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാവും എന്നൊരു ഗ്രാൻഡ് തോട്ടാണ് മോറിസ് കെന്നിയുടെ. സോ ഹി മേക്സ് ഹിസ് ഓൺ സ്റ്റൈൽ, ഓർ റാദർ ദ സ്റ്റൈൽ ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഹിസ് ട്രഡീഷൻ ഓർ റിതം ഓഫ് ഷമാനിക് റിച്വൽ സോങ്. അവരുടെ ഷമാനിക് റിച്വൽ സോങ്ങിൻ്റെ ഒരു റിഥമാണ്, ആ ഒരു ട്രഡീഷനാണ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. He doesn't use capitalization, he doesn't use punctuations, doesn't have a rhyme or a meter, but rather he tries to stick to his side of the story, his side of the culture and tradition, giving it a rhythm of shamanic ritual song. So let's start the poem. I'll be reading some lines and explaining. My feet are elms, roots in the earth. My heart is the hawk, my thoughts to the arrows that ride the wind across the valley. My spirit eats with eagle on the mountain crag and clashes with thunder. The grass is the breath of my flesh. It goes on. ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നെവർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു പാർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൈൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പോം ഇസ് completely into the nature. My feet are elms. Elms is a kind of tree
in this North American side, which has very much deep roots. അതാണ് ആ റൂട്ട്സ് ഇൻ ദ എർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ മച്ച് ഹീസ് ഇൻ ടു നേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ മച്ച് ഹീസ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഓൺ കൾച്ചർ. Just like the elms who has deep roots, he too have deep roots to his soil, to his culture. My heart is the hawk. The hawk എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്രൗഡ് ആനിമൽ, ഒരു പ്രൗഡ് ബേർഡാണ്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് എ ഹണ്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കാവഞ്ച് ടൈപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു സിംബോളിസാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് പ്രൗഡ് ടു ബി ദാറ്റ്. ഹാർട്ട് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഹോക്ക്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈഡിനെയാണ്. ഹാർട്ട് ഈസ് ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് പ്രൈഡ് ഓവർ ഹിസ് ആൻസെസ്ട്രി, സിംബിളൈസ്ഡ് ബൈ ഹോക്ക്. അവിടെ ഹോക്കിനെ ആ ഒരു പ്രൈഡിനെയാണ് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മൈ തോട്ട്, ദ ആരോ ദാറ്റ് റൈറ്റ്സ്. മൈ തോട്ട് ഇസ് ലൈക്ക് ദ ആരോ ദാറ്റ് റൈറ്റ്സ്. അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആൻഡ് ഫോക്കസ്ഡ് തോട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എ സ്ട്രെയിറ്റ് ആസ് എൻ ആരോ എന്ന് പറയില്ലേ? ഓക്കെ, ആ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആസ് എ ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറയണോ, സ്ട്രെയിറ്റ് ആസ് ആൻ ആരോ. ഹിസ് തോട്ട്സ് ആർ സോ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഹി നോസ് വാട്ട് ടു ഡു. മൈ തോട്ട്സ് ദ ആരോ ദാറ്റ് റൈറ്റ്സ്, ദ വിൻഡ് അക്രോസ് ദ വാലി. ഹിയർ ഈ ഒരു ഇമേജ്, മൈ സ്പിരിറ്റ് ഈറ്റ്സ് വിത്ത് ഈഗിൾ ഓൺ ദ മൗണ്ടൻ. ഇവിടെ ഈഗിളിൻ്റെ വീണ്ടും അടുത്ത അനിമൽ വരികയാണ്. ഈഗിൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഗാലൻട്രി ഓഫ് ദ ട്രൈബ്. അതായത് ആ ഒരു ഗാലൻട്രിയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഡെയിലി ഫുഡ് subsistence, because they are farmers, they are gatherers, they are hunters. Obviously they fight for their food and they have this strong physique, and they doesn't try to they doesn't want to sit idle. Everything they do is physically ആണ് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. സോ ഒരു ഗാലൻട്രി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. My spirit eats with eagles on the mountain, crack and clashes with the thunder. But mountain, valley, thunder, nature imageries ആണ് അദ്ദേഹം ഫുൾ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്നത്. സ്പീക്കർ asserts the magnificence and opulence of this nature, which he claims is transfused into his being. അപ്പോൾ ക്ലിയർലി I am the person എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഐ ആം വൺ വിത്ത് ദ നേച്ചർ. ബിക്കോസ് ദീസ് നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ പീപ്പിൾ ആർ സോ മച്ച് ഇൻ ടു ദ നേച്ചർ ആൻഡ് നേച്ചർ ഇമേജറീസ്, നേച്ചർ വേർഷിപ്പ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഹി ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ ട്രീസ്, ദ ബേർഡ്സ്, ദ ആരോസ് വിച്ച് ഹി യൂസ്, ദ ഹിൽ സൈഡ്, ദ മൗണ്ടൻ, ദ വാലീസ്, ദ തണ്ടർ. ഇപ്പം നേച്ചറായിട്ട് അത്രയാണ്. ആൻഡ് ഡിയർ ഇസ് ബോൺ ഓഫ് മൈ ചൈൽഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ he says that he is one with the nature. ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. മൈ ടോസ് ഡാൻസ് ഓൺ ദ ഡ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ക്ലിയർലി ഒരു എത്നിക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക്, ഒരു റിതം സെൻസാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ദേ ആർ വെരി മച്ച് ഇൻ ടു ദ ഡ്രം. എത്രയോ വർക്ക്സ് ഈ ഒരു ഡ്രം ബീറ്റിംഗ്, മിസ്റ്റിക് ഡ്രം ആണെങ്കിൽ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ബീറ്റിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിഥമിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഒരുപാട് വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എംപറർ ജോൺസിലായാലും ഡ്രമ്മിങ് ശബ്ദം, അപ്പോൾ അങ്ങ് മിസ്റ്റിക് ഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർക്ക്സിൽ ഈ ഒരു ഡ്രം എന്നുള്ള ഒരു തീം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ദേ ആർ സോ മച്ച് ഇൻ ടു ദിസ് കൾച്ചർ ആസ് എൻ എ സച്ച്. ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഐസ് ഓഫ് ദ ഓൾഡ് ടേർട്ടിൽ. ഓൾഡ് ടേർട്ടിൽ ഇത്തിരി കൂടിയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. ബിക്കോസ് they are more into what we say is കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷെ we might think it is a superstition. So there is a story, is their belief. Okay, Iroquois as in a whole community, there is a belief that the creation of myth, they have like how America is made എന്ന് പറയുന്നത്. One, they believe that the sky woman, the woman who lived in the skies, in the clouds, one day becomes pregnant and her husband just doesn't want this, and he pushes her or something, and she just falls into the ocean and from heaven, and the birds gets caught her and brought to the animals. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
ആ ഒരു സീയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും താഴെയിൽ നിന്ന് ഈ ടേർട്ടിൽസ് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ബ്രിങ് ബാക്ക് ദ സോയിൽ ഫ്രം അണ്ടർനീത്ത് ദ ഓഷ്യൻ. അതങ്ങനെ മുകളിൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ആ ഒരു സ്കൈ വുമണെ കെടുത്തുന്നത്. ആൻഡ് ദ ബിഗ് ടേർട്ടിൽ ജസ്റ്റ് കംസ് ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ഇറ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻ ടു ദ ലാൻഡ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ബിലീഫ്. സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഓൺ ടു ദിസ് ലാൻഡ് ദ സ്കൈ വുമൺ ക്രിയേറ്റ്സ് സൺ, മൂൺ ആൻഡ് ദ സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ഗേവ് ബർത്ത് ടു ട്വിൻസ്, സാപ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലിൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു തോട്ട് ആസ് ഇൻ എ സച്ച്. ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ആ സ്കൈ വുമൺ ആണ് സണ്ണും മൂണും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഈ സാപ്ലിംഗ് ആണ് സം വൺ ഹൂ ഈസ് ഇൻ ടു എവറി ഗുഡ്. എല്ലാ ഗുഡ് ക്രിയേഷൻസും സാപ്ലിങ്ങിൻ്റെയാണ്, എല്ലാ ബാഡ് ക്രിയേഷൻസും ഫ്ലിൻറ്റിൻ്റെയാണ് എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് ഈസ് വർഷിപ്പ് ദർ. അപ്പോൾ രണ്ടും വേണം ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം സാപ്ലിംഗ് ഇപ്പോൾ ഒരു റോസാപ്പൂ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലിൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ചെടിയുടെ തണ്ടിൽ മുള്ളു കൊണ്ടുവയ്ക്കും. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എല്ലാ പാവം ആനിമൽസിനെയും സാപ്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, ഇത്തിരി കൂടി ഫ്രോഷ്യസ് ആനിമൽസിനെ ഫ്ലിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു തോട്ട്. അപ്പം ഈ ഓൾഡ് ടർട്ടിൽ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം വരുന്നത് ഈസ് ഫ്രം ദിസ് മിത്ത് where the old turtle seemed to be the one who is carrying America. അപ്പം അമേരിക്കയുടെ ആ ഒരു ലാൻഡ് നിൽക്കുന്നത് ഓൾഡ് ടർട്ടിലാണ്. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് തോട്ട്സൊക്കെ ഉള്ള സംഭവമാണ്. ഇറ്റ്സ് ദ ടേർട്ടിൽ എംബഡീസ് ദ ഇൻവിൻസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഓംനിപൊട്ടൻസ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് വിച്ച് അൺലോക്ക്ഡ് ആസ് എ ഡാൻസ് പ്രൊസീജിയർ. എന്താണ് ഈ ഷമാനിക് ചാൻസും ഡ്രമ്മിങ്ങും ഒരു ഡാൻസർ ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോവാണ്. ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി, ഒരു മിസ്റ്റിക്, ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബീയിങ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് നേച്ചറിലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളെ നമ്മൾ അവർ വേർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഈസ്റ്റേൺ മിത്തോളജിയിലും ഒരു ഹിന്ദു മിത്തോളജിയിലും അവർ ഫ്രം ഓൾഡൻ ടൈംസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദേ വേർഷിപ്പ് എവറിത്തിങ്, ദ സൺ ഗോഡ്, ദ മൂൺ ഗോഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രനായാലും സൂര്യഭഗവാനായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ ഒരു നേച്ചർ വേർഷിപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു അമേരിക്കൻ എത്തനിക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു മിസ്റ്റിക്കൽ ബിലീവ്സ് മിത്തിക്കൽ ബിലീവ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ when it comes to this white American people, they doesn't believe in this and they just tell that these are all crap and they just believe in the white man's god, like യേശു എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ they doesn't much believe in the god factor as in such. പക്ഷേ the people who are in the soil, living in the soil and getting all their food from the soil, respect the soil and the culture, their beliefs are deep rooted just like the roots of the elm tree in the soil. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും. വിത്തൗട്ട് ദിസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്, വിത്തൗട്ട് ദീസ് ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ബിലീവ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു അമേരിക്കൻ എത്തനിക് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ്. ദേ ആർ മോർ ഇൻ ടു ദിസ്. അതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ഓൾഡ് ടേർട്ടിലിൻ്റെ സംഭവം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ്. മൈ ചാൻഡ് ഇസ് ദ വിൻഡ്, മൈ ചാൻഡ് ഇസ് ദ മസ്ക്രാറ്റ്, മൈ ചാൻഡ് ഇസ് ദ സീഡ്, മൈ ചാൻഡ് ഇസ് ദ ടാഡ്പോൾ. ക്ലിയർലി അതാണ് ആ ഒരു മൃഗങ്ങളുടെ പേരും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നേച്ചർ തന്നെയാണ് അവിടെ ഫുള്ള് കാണിക്കും. മൈ ചാൻഡ് ഇസ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഹിസ് മെനി ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇമേജറീസൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. ലൈക്ക് ദേ ബിലീവ് ഇൻ ദിസ് കോസ്മിക് ഫാമിലി. Earth is the mother, thunder is the grandfather, moon is the grandmother, sun is the big brother. അപ്പോൾ കുട്ടി കുട്ടി lightnings might be the grandchildren. Siren in the frost of March and the summer noon of the brown August. My chant is the field that turns with the sun and feeds the mice and the bear red berries and honey. And my chant is the river, the quench of the thirst of the sun. My chant is the woman who bore me. അപ്പോൾ ഇവിടെ നേച്ചർ ആണ് അമ്മ
ഏർത്താണ് അമ്മ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിനെ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മൈ ചാൻഡ് ഇസ് ദ വുമൺ ഹു ബോർ മീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ക്ലിയർലി ഷോസ് ഹൗ മച്ച് ഹി ലവ്സ് ഹിസ് മദർ. അവിടെ ആ ഒരു കോസ്മിക് ഫാമിലി മാത്രമല്ല, ദ ഹോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആസ് എ ഫാമിലി ഈസ് ഓൾസോ ഷോൺ. ദ മൂൺ ദാറ്റ് മൂവ്സ് ദ ടൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയും. ദ ചാൻഡ് ഈസ് ദ ഹേർബ് ദാറ്റ് ഹീൽ ചെയ്യുന്ന ഹേർബ്. സോ he is respecting that belief, that idea, the culture, that the herbs, he respects this herbs that heal the people whenever they get ill, and he praises or he worships the moon that moves the tide, the wind that cleans the earth, of bonds singing in the morning dust. Chant is rabbit, skun, heron. My chant is red willow, the clay, the great pine that bulges the woods, the axe that fell the birds. So even ഇവിടെ ഇത്രയും മേജറീസ് പറയുകയാണ്. ഒരു മോർണിംഗ് ഡസ്റ്റ് മാറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ റാബിറ്റ്, സ്കങ്, ഹെറോൺ, റെഡ് വില്ലോ, ഇതൊക്കെ മാത്രമല്ല, ഹി ഈവൻ ഈസ് റെഡി ടു വർഷിപ്പ് ദ ടൂൾ വിത്ത് വിച്ച് ഹി ക്യാൻ കട്ട് ദ ട്രീ ഓഫ്. ആക്സിനെ വരെ വേർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ബിക്കോസ് വിത്തൗട്ട് ദ ആക്സ് ദേ കുഡിൻ ചോപ്പ് ഓഫ് ദ ട്രീ, ദേ കുഡിൻ മേക്ക് ഫയർ ഓർ ഈവൻ ഫേർണിച്ചേഴ്സ് ഓർ സംതിങ്. സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ദൈവം നമ്മൾക്ക് തന്നോ അതിനൊക്കെ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്. ആൻഡ് എവ്രിതിങ്, ഈവൻ ദ ആക്സ് ഓർ ഈവൻ ദാറ്റ് സ്മോൾ ട്രീ ഓർ ഈവൻ ദ വിൻഡ് ബ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് പ്ലേസ് ഹാസ് എ മീനിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോഡ്സ് ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടാണ് നമുക്കിതിൽ ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. The hand that breaks the corn from the stalk. My chant is a blessing to the throat beaver, and blessing to the young peasants, the warm that warm my winter. My chant is the wolf in the dark, crow flying against the sun. My chant is the sun, sleeping on the back of the grass in marriage. My chant is the sun. രണ്ടു വട്ടം മൂന്ന് വട്ടമൊക്കെ my chant is the sun എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So we can understand how much sun is worshipped. Okay, where there is sun, I cannot be lost. This is one of the most important lines which we can see in this poem. സണ്ണുള്ളവർക്ക് തന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ക്ലിയർലി ആ ഒരു ആ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സ്, ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു റിവറിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫീൽഡിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ആ ഒരു മാജിക്കൽ ഹേർബിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഹീ ലവ്സ് ദിസ് നാച്ചുറൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്. Like people in urge of the sophistication and industries and urbanization and modernization, they forget how much the beauty of the natural landscape is being lost. Everything natural has been chopped out and artificial things are being made. ഇപ്പോൾ ക്ലിയർലി നമുക്കിപ്പോൾ ചൈനയിലത്തെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സൺ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി സക്സീഡ്. നാളെ സണ്ണില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും വി ക്യാൻ ലൈറ്റ് അപ്പ് ദ വേൾഡ് എന്നുള്ളൊരു തോട്ടാണ് അവർക്കുള്ളത്. സോ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഹിയർ ബീങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ. ലൈക്ക് അൺലൈക്ക് ദ വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ ഹൂ deceive this natural landscape, this Native American reveals how much they worship the grandeur of these cornfields or this rivers, perennial rivers, the magical herbs, the sun, the moon and everything, the wind and everything. They worship the abundance of nature. ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സീസണൽ സൈക്കിള് സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ, ആ സീസണൽ സൈക്കിള് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ലൈക്ക് ദീസ് ഷമാൻ, ദ ഹണ്ടേഴ്സ്, ഓർ ദ people who chop these trees, and they even pays their homage to the axe. കൾട്ടിവേഷന് ആ ഒരു ടൂൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബീറ്റ് ഫാമേഴ്സ്, ഷമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാമറാണ്, അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ കൾട്ടിവേഷൻ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ദേ ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻ ടു ക്ലിയറിങ് ദ ഹോൾ ഫോറസ്റ്റ്. ഒരു കൺട്രോൾഡ് ക്ലിയറിങ് ആണ്. ആൻഡ് we might have learned in our lower classes slash and burn mechanism. They more indulging. They just
സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ ദിസ് പ്ലേസ്, ഒരു സ്മോൾ പ്ലേസസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് അത് വൃത്തിയാക്കുന്നു, അവിടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അല്ലാതെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഏരിയ മാത്രം ഫാമിങ്ങിന് എടുക്കുന്നു, അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ആ ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ അതിനെ അവിടെ വളരാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതോ ഒരു റിലീജിയസ് ബിലീഫിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഫിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡാണ് അവർക്ക് ഉള്ളത്. ആ ഒരു അക്വാട്ടിക് ലൈഫിൻ്റെ ആ ഒരു വെൽഫെയർ അവർ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്കവിടെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചതുപോലെ തന്നെ ബീവർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബെയർ ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ, ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദീസ് പീപ്പിൾ വേർ വൺ ഓഫ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് റെഗുലർ ട്രേഡേഴ്സ് they traded with Europeans for fur. അപ്പോൾ ഫർ അവർ പണ്ട് മുതലേ ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ഹിസ്റ്ററീസ് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ ദിസ് വിൻ്റർ സ്ട്രൈക്സ് ദേ ആക്സസ് ദ ഫുഡ് ആൻഡ് വാംത്ത്. അപ്പോൾ ഒരു അത്രയും തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ദേ റെസ്പെക്ട് ദിസ് വിൻ്റർ, ദിസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ, ദിസ് സീസണൽ സൈക്കിൾ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് വിൻ്റർ ഈ ഒരു ഫെറൊക്കെയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മീറ്റും ഫറും പിന്നെ ആ ആനിമലിൻ്റെ ഫാറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അവർ ആ ഒരു തണുപ്പ് മാറ്റുന്നത്. അതാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ളത് പറയുന്നത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ് എന്നുള്ളതിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾദോ ഐ ഹൈഡ് ഇൻ ദ തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഓർ ദ ഡീപ് പൂൾ ഓഫ് സ്ലോ റിവർ, ദോ ഐ ഹൈഡ് ഇൻ എ ഷാക്ക് എ prison, ദോ ഐ ഹൈഡ് ഇൻ എ വേർഡ് എ law, ദോ ഐ ഹൈഡ് ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് ബിയർ, or high on steel girders over the city, or the slum that city, though I hide in malad feather. ഇവിടെ ആ ഒരു because you people, the they in this poem say that this Native American people just try to hide in their own culture, in their own identity or something. അവർ അതിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്, പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല, ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു വിയേർഡ് തോട്ട്സ് മാത്രമാണ് വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ പീപ്പിളിന് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹീസ് റെഡി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ്, ലൈക്ക് യെസ് ഐ ആം സോർട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് hiding, but this hiding is my culture, this hiding is my identity. Like my life is small, it is inside this with this people, inside this thick forest, with the wind, the water and the valley, the mountains and these animals. I am between them, I am who I am when I am here എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. or the petals or the milk or the story told by my father. ഇവിടെ ആ സ്റ്റോറി ടോൾഡ് ബൈ മൈ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദ ഇയർ ഈസ് 1991 വെൻ ഹീ ഈസ് റൈറ്റിംഗ്, ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഇഫ് ഹീ ഈസ് ട്രൈയിങ് ടു അച്ചീവ് his identity, if he is still being proud to be called as a member of the Mohawk tribe, then it means that this Mohawk tribe is trying to express their thoughts, trying to give their identity, their culture, part of their culture to the future generation. അപ്പോൾ അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൽ നിന്നുള്ളൊക്കെ കഥകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഫ്രം അവർ പാരൻസ് വിച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ കൾച്ചർ വിത്തിൻ അസ്. wherever we go, this culture which has been imparted from our parents stick on with us. So here Maurice Kenny, even though he is a member of the 21st century, he is trying to be a proud Native American and not a white American. He is not trying to blend in with the white American people who try to avoid or who try to mock these Native American people, just telling that they think they are lost എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹി കൺക്ലൂഡ്സ്, ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഇനിയും മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആ ഒരു നേച്ചർ ഇമേജറീസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് the smile on the woman, the paint on the man, I am the singer of the songs, hunter of fox, glare of the sun, frost on the fruit, notch on the cedar. ക്ലൈമാക്സിൽ വരെ അവസാനിക്കുന്നു, I am the sun and the moon, the light and the dark, I am the shadow on the field, I am the string, the bow and the arrow, I am Mohawk എന്നുള്ള I am one among the nature.
nature and me is no two things. I am the nature എന്നാണ് ഇവിടെ മോറിസ് കെന്നി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ മാർക്ക് ട്വെയിൻ്റെ ഒരു വരിയുണ്ട്. The very ink with which all history is written is merely fluid prejudice. The very ink with which all history is written is merely fluid prejudice എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വരിയുണ്ട്. മാർക്ക് ട്വെയിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആര് ഹിസ്റ്ററി എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു തോട്ട്, അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി, വൺ സൈഡഡ് ആയിരിക്കും ഹിസ്റ്ററി എപ്പോഴും. ഇവിടെ വൈറ്റ് കൾച്ചറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ ട്രഡീഷൻ്റെ മാത്രം സൈഡ് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ കണ്ടുവന്നിരുന്നത്. ഈവൻ ദോ there has been a lot of stories in one side or the other, like മുക്കുമൂലയിൽ ഓരോ കഥകൾ കേൾക്കുക അല്ലാതെ ഈ ഒരു നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ, ഒരു അമേരിക്കൻ എത്തനിക് റൈറ്റിംഗ് ആസ് ഇൻ എ സച്ച് ജസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ലൈക്ക് 20 or 30 years മാക്സിമം. ഇപ്പോൾ 1991 ഈ ഒരു ആന്തോളജി പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. സോ അതിനു മുമ്പ് ഒരു എത്തനിക് റൈറ്റിംഗ് ആസ് ഇൻ എ സച്ച് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈക്ക് മോറിസ് കെന്നി എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ ഒരു നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ കൾച്ചറിനെ, ഹെറിഡിറ്റീനെ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റീനെ അവിടെ പ്രൗഡായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഷോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ബിക്കോസ് we know that there is not much of people now. So സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ he says that even though you doesn't recognize me for who I am, what my culture is, what my love for the nature is, you can see me in the unseen natural world as a part of everything, one with the nature. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൾച്ചർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, എൻ്റെ നേച്ചറിനോടുള്ള ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാം. എവിടെ? നിങ്ങൾ കാണാത്ത നാച്ചുറൽ വേൾഡിൽ ഞാനുണ്ട്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട്, നേച്ചറായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നത്. ഒരു ടൈംലെസ് എപ്പിഫാനിക്, ഒരു ഡീപ്പ് എക്കോളജിക്കൽ റൂട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു അബോറിജിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെ അവിടെയാണ് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് പീപ്പിൾ കോൾ ഇറ്റ് അൺസിവിലൈസ്ഡ് people without any culture, but they are the ones who enlighten the people because they know how much the nature is important in order to live in this world. So they are proud to be this nature. Here Kenney ആ ഒരു ഫൈനൽ സെഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, he just reverts to the vapid stereotypes of this Native American rampart among the settler communities as well as the plight of the aborigines who attempt to assimilate into the later. They just try to attempt to assimilate sometimes some people, but they can't because they're one with the nature and they can't all of a sudden go to the city and live a modernized world. They can't do that. അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു അതർ എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ വരികയാണ്. പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ റൈറ്റിങ്സിലെ പോലെ ഒരു അതർ ഫാക്ടർ വരികയാണ്. ദേ ആർ ജസ്റ്റ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ആൻ അതർ ഇൻ ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയോടെ. വൈറ്റ് അമേരിക്കൻസിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് ചെല്ലുമ്പോൾ ദേ വിൽ ഓൾവേസ് ബി ദാറ്റ് അതർ, നോട്ട് വൈറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തോട്ട് അവിടെ വരികയാണ്. സോ ഹിയർ Maurice Kenny is just striving to be a proud Mohawk Native American person who loves his culture, his identity, his nature, his world. Thank you.